Thursday 18 April 2024 hazvina kumira zvakanaka iri independence dhumela bakulu the nyame tishin is back ngemsana ndadzoka zvekare nhasi pano ndine nyaya yendauya nayo munongozviziva kuti inini I will never disappoint uri musi weindependence kudai so tese tinenge tichifara so kunoku kuSouth Africa aiwa yatotanga independence tiri kuziva kuti kuZimbabwe vanhu vari kucelebrate zvisingaite ndakachikukumbirisa ubva ndikudzwa kuti iwe uri kupi uri kucelebrate independence yacho wakamira papi so nyaya ndanayo nhasi panapa yakamira kadai so iri kunzi SADC stands with the people of Zimbabwe paindependence ipapapo iri kupemberera nevanhu veZimbabwe though vanhu veZimbabwe zvavo vane mibvunzo yakawanda pamusoro peSADC vane kushushikana kwakawanda nemanhigirikini asina kuanzwa nemajudgment aripo pamusoro peSADC but iyo SADC iri kucelebrate nenhigirikini so nhasi ndiri kusangana nebepa rakanyora rakati as Zimbabwe commemorates 44th independence anniversary, SADC has come out openly to join the people of the Republic of Zimbabwe in commemorating the SADC member state independence anniversary. Notably, SADC does not mention disputed Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa, whose election in August last year is in dispute up until now. SADC addresses the people of Zimbabwe. Today, 18th April 2024, the SADC family joins the government and the people of the Republic of a member state of SADC. A happy, memorable 44th independence anniversary. Zimbabwe gained its independence from British colonial rule on 18 April 1980. On this special day, we take this opportunity to wish the Republic of Zimbabwe continued peace until the prosperity in the years ahead, the SADC Secretariat say. SADC has a task at hand on the past Zimbabwe election, electoral observer mission teams, notably the European Union, the African Union, and many other dismissed the August plebiscite last year as failing to meet the international standards for a democratic election. The SADC Elections Observer Mission SIOM report on Zimbabwe said the Zimbabwe election fell short of a revised SADC guidelines and principles of a democratic election 2021. SADC on October 31 and November 4, 2023 called for an extraordinary summit on Zimbabwe, which happened in Luanda, Angola. At this summit, SADC received and adopted its SIOM report on Zimbabwe election as recommended by the SADC organ on defense politics and security operation, the SADC Troika organ. The SADC Troika organ is in charge of all SIOMs to SADC member state as that's their mandate. The SADC Extraordinary Summit on Zimbabwe, Luanda, Angola on November 4 was the beginning of SADC due processes on Zimbabwe, which regrettably SADC, following their somewhat flawed guidelines and principles, is yet to conduct these due processes behind closed doors. It is important to note that SADC guidelines and principles underline the need for the regional bloc to deal with an offending member state behind closed doors and in secrecy. This has been organizing for the people of Zimbabwe who have been left wondering if SADC has thrown its SIOM report on Zimbabwe election into dustbin, as the regional bloc has not yet come out publicly to review what they have done so far with their SIOM reports on Zimbabwe election. We felt this was unfair and democratic on the people of Zimbabwe and stepped in. Why should the people of Zimbabwe keep guessing on what's happening with the SADC SIOM report on Zimbabwe election? Luckily, we have our SADC sources who have been forthcoming on Zimbabwe, but then this is not what the people of Zimbabwe want. The people of Zimbabwe deserve to know from SADC itself what the regional bloc is doing with its SIOM report on Zimbabwe election. The people of Zimbabwe and indeed the whole world deserves to know from SADC itself the situation as it stands on the past flawed Zimbabwe election. As the SADC member state commemorate the 44th independence anniversary from Britain, it should not be difficult for the people of Zimbabwe to get information from the regional bloc on a SADC member state that clearly held an election with SADC itself said fell short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election 2021. The principles of democratic must be cultivated into a member state by SADC. Some of these democratic principles include the right to information for the people in SADC member states, and the people of Zimbabwe have been left behind and could not be right to question SADC democratic principles.
ndo mamirira zvakaita ndizvo zvinhu zviri kutaurika pano, but muri yezimbabwe inini ndinako wakadhautika futika kuti the next thing chatiri kumbodawo ndechekuti iyo sadhaki yacho ikambopawo kana vanhu chance, vanhu vanotaurisa like inini ndomboenda ikoko ndosvika noti ndovabvunza mibvunzo yakawanda, because ukada kutarisa the way yakuitwa zvinhu ngezvinezvi iri kuconfusa, iri zvekutoti ukada kutarisa timu racho reopposition hapana chinhu chavanenge vachitaura zvezvingotanga zvekuvhiringika vakastikira zvavo pasina zvimwe zvavari kuita vachingotarisa vakadaiso. Sadhaki yacho iri kuita zvinhu zvayo yakanyarara chingoti aiwa isusu semazuva ese. Ndosaka uchionoti last time pakamboenda uya accountant huende kusadhaki ko kakatotaura nasadhaki secretariat iye magosi achitoti anga achitoshamisika kuti muri kuti sadhaki ino order and election ine member state anzi akatoshamisika akatotora nguva achitoshamisika kuti kondeipi kozi akanosvika achiudzwa mashoko, but isusu takabva taongorora nyaya tikaonoti uyu anorwara anonzi nikiri ndo zvaafambira here kuenda ikoko, atova kuti aita meeting outside imwe meeting pamboitwa imwe ozodedzwa unoita imwe meeting panze peimwe. Azvimeke sense cause nyaya dzekubasa ukada kutarisa kazhinji kacho isada ungaona mupurisa uri nyaya dzekubasa pane nyaya dzosingataura nepovo panze outside wasvona inyaya dzekuti dzinongoperera basa zvakafanana kana inini kwasangana neni in real life hatina petingaswera tichitaura nyaya zvenhingirikini tinombotaura nyaya dzeupenyu kuti sei bhobo zvatopera zvakadaro. Zvimwe zvese izvi zvikana zviri zvebasa munhu anotonzi aiwa unouya pakati totaura nyaya idzodzo ndo zvimwe zvakazoongororwa. So asi zvakadaro manje iyo sadhaki yachowo futi kakunyarara kacho inako handisizoziva kuti zvine kakuwandirana here kana kuti kakuita sei, but panapa tiri kungoona kuti amen vanenge vachingoita zvinhu zvavo ikoko muchinyararire asi Zimbabwe inenge ichikuwara necuriosity, but ipa vari kuti aiwa don't worry nyaya idzodzo tikudziziva kuti takutanga tasiya Zimbabwe taisiya paside, but process dzedu dzinotanga dzinononoka zvadzo, but aiwa tinenge tichidzifambira. Ndo dzimwe dzenyaya muri yeZimbabwe dzatiri kusangana nadzo nhasi uri musi wa18 chiri china independence. Ndo nyaya ndandakakubatira muri Zimbabwe zvakare nhasi pachannel yenyu yenyaya vision kuti inini the nyametician ndinofambira nyaya idzi ndinoweka nyaya kunge medzi. So kana chingotenga kusvika pana peri first time yako aiwa ingoziva kuti wasangana nemunhu anonakidza the nyametician. Gara wasubscribe nekuti panapa hapadyiwe rinopisa.